mbashara kutoka Jumba na Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Mtazamaji, karibu tena. Matangazo haya vile yanakujia mubashara katika mitandao yetu ya kijamii, kwenye Twitter, kwenye Facebook na vile kwenye YouTube ukitumia @NTV Kenya. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini imepanda na kufikia 59 baada ya watu 9 zaidi kuambukizwa. Watu hao 9 ni miongoni mwa waliokuwa wamepimwa katika sampuli 234. Kwa muda sasa, maafisa wa afya wamekuwa wakinung'unika kuwa hawana vifaa vinavyohitajika katika vita dhidi ya virusi vya corona. Na sasa wameghadhabishwa na kisa kimoja baada ya mmoja wao kuambukizwa na virusi hivyo. Hiki ni kituo cha afya katika mtaa wa Ngara mjini Nairobi. Kulikuwa na fununu kuwa mmoja wa wauguzi hapa alipatikana na virusi vya corona, jambo ambalo lilipelekea kituo hiki kufungwa. The clinical officer had been performing her duty in the outpatient and special clinic in her area of duty until she contracted this virus. You can all understand the anguish she is going through, knowing she may have infected her family member and other patients that she serves. We are scaling up on acquisition of personal protective equipment for our health facilities countrywide. It is important for us to be aware that there is a global shortage of this personal protective equipment, and in this regard, the government is engaging with local manufacturers to be able to see how we can scale up our capacities. Kwa takriban mwezi mmoja sasa, idadi ya maambukizi ya virusi vya corona inaendelea kuongezeka kila uchao. Hivi leo, maafisa kutoka Wizara ya Afya wametangaza kuwa watu 9 zaidi wameambukizwa virusi vya COVID-19 na kuongeza idadi ya wagonjwa humu nchini kuwa 59. 9 hao wanatoka kaunti za Nairobi, Kilifi na Mombasa. Tracing of the contacts of the 59 confirmed cases is ongoing. So far, the total number of close contacts that we have so far been monitoring stands at 1,668. Out of this number, 508 have been discharged from contact follow-up process after completing the 14 days follow-up period. Currently, our teams are monitoring 1,160 close contacts of confirmed cases. Hata hivyo, serikali inapania kutumia baadhi ya shule za mabweni kama vituo vya kutengea watu iwapo visa vya kuambukizwa vitaendelea kuongezeka. Kwa sasa, hospitali ya Mbagathi na ile ya chuo cha Kenyatta zitaendelea kuhudumu kama vituo vya kutenga wenye dalili za corona. Wakenya bado wanahimizwa kuendelea kufuata maagizo ya serikali ya kudumisha hali ya juu ya usafi na vilevile kuhakikisha kuwa hawakaribiani. Sharon Baranga, NTV. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amemwagiza Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutyambai kuanzisha uchunguzi wa kisa ambapo kijana wa miaka 13 alifariki kwa kile kinachodaiwa ni kupigwa risasi na polisi wakati wa kutekeleza amri ya kutotoka nje jana usiku katika mtaa wa Kiamaiko. Inadaiwa kijana huyo alipigwa risasi akiwa roshani mwa nyumba yao katika mtaa huo hapa jijini Nairobi. Jumatatu jioni, kijana kwa jina Yasin Hussein Moyo alikuwa anacheza kwenye roshani ya nyumbani yao mtaani Kiamaiko, Nairobi, ambapo inadaiwa alipigwa risasi tumboni na afisa wa polisi dakika 20 tu baada ya amri ya kutotoka nje kuanza kutekelezwa. Moyo alikimbizwa katika hospitali ya Mama Lucy na kulazwa katika wodi ya wagonjwa mahututi yani ICU, lakini maskini hakufua dafu kwani baadaye alikata roho. Moyo amezikwa leo katika makaburi ya Kariokoo. Familia yake sasa inalilia haki. Huyu mtoto alikuwa ghorofa ya 3. Na hata mama aliona saa ile alikuwa na mliko juu hii bunduki ni kama ilikuwa na sensa. Juu mama alikuwa na familia yangu yote, walikuwa watu 6 hapo. Iko na lens. Sasa mama aliona hivi akifikiri ni tochi. Akaambia watoto, sasa mama akauliza, kwani nini tunamulikwa? Da kidogo mama akiambia watoto ibuka yeni chini, huyu askari raundi ya pili kumulika aligonga huyo kijana. Ndio kijana akaanguka kwa balcony. Akaambia mama mimi nimeshutiwa. Mama akamwambia unakuanga na mchezo hujashutiwa. Akaambia kia Mungu nimeshutiwa. Mama kufungua hivi akaona mara ya mtoto. Ndio dadake mkubwa akaanza kulia wakipiga nduru.
Akijibu amri hiyo, Inspekta Mkuu Hilary Mutyambai ameiamuru idara ya upelelezi DCI kuanza uchunguzi. Sasa hapa mimi naona hii Kenya, mchana ni corona, usiku ni risasi. Lakini hii operation inapangwa style mbaya na ni kama wizi. Juu askari wanaingia ni kama wanapiga nduru kwa kijiji, watu wakiona watu wanakimbia. Mutyambai vilevile ameagiza DCI kukagua silaha zote zilizotumiwa na polisi wa eneo hilo la Huruma wakati wa operesheni hiyo. Rozwangoi, NTV. Mtazamaji, mataifa mbalimbali yanaendelea kushughulikia au kuweka mikakati pamoja na mbinu ya kupigana na maambukizi ya virusi vya korona. Sasa hapa nchini Kenya, shirika la kutathmini ubora wa bidhaa KEBS limepiga marufuku uagizaji wa mitumba kuingia nchini Kenya kama mbinu ya kupambana na usambazaji wa virusi vya korona. Hata hivyo, inatarajiwa kwamba hatua hiyo itaathiri pakubwa wafanyakazi wengi ambao wao hutegemea nguo hizo za mitumba kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Hata hivyo, hatua hiyo pia inatarajiwa kupiga jeki viwanda vinavyoshughulikia ushonaji wa nguo hapa nchini. Katika masuala mengine, bunge la Senate limebuni kamati ya dharura ya maseneta 7 kutathmini hatua zinazochukuliwa na serikali za kaunti pamoja na serikali ya kitaifa kwa ajili ya kukabiliana na virusi vya korona nchini. Kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen amelitaka bunge la kitaifa kubuni kamati kama hiyo ili kuwezesha mabunge yote mawili kuwa na kamati ya pamoja itakayotoa msimamo mmoja kuhusiana na hatua za kupambana na maambukizi ya virusi vya korona humo nchini. Bunge la Senate litarejelea vikao vyake leo, imerejelea vikao vyake leo kunradhi, na maseneta ambao wana umri wa zaidi ya miaka 58 wametakiwa kufanya kazi nyumbani, wa stay at home. We congratulate the national government. We would like to encourage them to ensure that they keep the common mwananchi at heart, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was disturbed by the manner in which the dusk to dawn curfew is being implemented, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we've seen hordes of police officers harassing, beating up citizens of this country, Mr. Speaker. There are a lot of donors that are contributing money. Government is putting in a lot of money. And I think it's important for the committee to sit with the National Steering Committee and see how that money is allocated to the counties so that it can help Kenyans. Only 3 counties have complied with isolation. Only 3. It's very sad. And this is something the committee must return to us, a verdict as to why the counties have been unable to comply. 4th, Mr. Speaker, only 3 counties in Kenya can do testing. Only. Certification can only be given to 3 counties: Kisumu, Machakos, and Mombasa. Why? When you tell people to wash their hands, we must make sure that water is getting to where the populations are. In Kibera, in Mathare, let us see the water and sanitizers, and also in the counties. We want to encourage, Mr. Speaker, the National Assembly, when they convene next week, to similarly form a similar committee. And we utilize the standing orders of both houses, Mr. Speaker, for the 2 committees to have joint sittings. This is, Mr. Speaker, a moment of crisis. It's not a moment for us to demonstrate supremacy battles, that we have an upper house or a lower house, that, Mr. Speaker, we have a more superior house, we have a more superior team than the other. We have just initiated a process. Na ndio Kenya yetu hiyo, mtazamaji, haikosi siasa hata katika mambo ambayo yana uzito wa kiasi cha COVID-19. Baraza la magavana litapokea lita 20,000 za vyeyuzi kila wiki kama njia mojawapo ya kukomesha usambazaji wa virusi vya korona nchini. Hilo limefikiwa leo kwenye mkutano kati ya baraza hilo la magavana pamoja na kampuni ya Kenya Pipeline ambayo tayari imeshatengeneza maelfu ya lita za vyeyuzi. Nairobi is the highest hit. So we expect half of this to go to Nairobi County. And of course, from those statistics,
We are told that Mombasa is the next one, Kilifi, and then Kwale, and then Siaya. So those 5 will be given a priority. And apart from the 5, there are also other 14 counties which were identified earlier as more risky. Mtazamaji, aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa Katoliki kwa muda mrefu Raphael Ndingi Mwananzeki ameaga dunia. Ndingi amefariki leo asubuhi akiwa katika makazi ya mapadre wa Katoliki katika mtaa wa Ruaraka hapa Nairobi. Kifo cha askofu mkuu mstaafu Raphael Ndingi Mwananzeki kimeombolezwa na Wakatoliki na Wakenya kwa jumla. Kulingana na taarifa kutoka kwa John Kardinali Njue, askofu mkuu wa sasa wa Nairobi, Ndingi amekuwa akiguzwa kwa muda katika makazi ya mapadri, ila alikimbizwa katika hospitali ya Mata kupata matibabu maalum, lakini akafariki punde baadaye. Ndingi ambaye alistaafu Oktoba 6 mwaka 2007 alipotimiza umri wa miaka 75 ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 88. Alianza kuugua punde baada ya kustaafu kiasi cha kupoteza fahamu. Alitawazwa kwa askofu mwaka wa 1969 na kuhudumu kama mchungaji wa dayosisi za Machakos na Nakuru kabla ya kuteuliwa askofu mkuu wa dayosisi kuu ya Nairobi mwaka wa 1996 kumsaidia mwenda zake Morris Kardinali Michael Otunga. Baadaye alimrithi Kardinali Otunga Aprili 21 mwaka 1997 kama askofu mkuu wa jimbo la Nairobi. Alipokuwa kazini, Ndingi alisifika kwa kuchangia ajenda za demokrasia huku akikosoa hadharani serikali ya KANU enzi hizo. We need to get together, whether the church or the government, social, different groups, to find out what is it that we can do to make Kenya what it ought to be. And what part can I play in that? There is no question of religion, it's a question of a Kenyan. What is it? And I pray and I hope they will come to an answer. Ujasiri huo hasa ulijitokeza mwaka 1992 wakati Mwananzeki alijitoa hadharani kwa pigania waliodhulumiwa kwenye machafuko ya baada ya uchaguzi mkoani Rift Valley, na hali sawa na hiyo miaka 5 baadaye. I was aware of what was happening. I was informed of the situations. I went around to see the conditions of the people, and I decided I cannot keep quiet. I must know the problem we are facing, and the government to help us. Mnamo Agosti mwaka 2019, askofu mkuu huyo mstaafu aliadhimisha miaka 50 tangu kupadirishwa kwake. Miongoni mwa viongozi waliotuma ujumbe wa risala za rambirambi kufuatia kifo cha askofu mkuu mstaafu Mwananzeki ni Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto, mawaziri kadhaa na viongozi tofauti wa upinzani. Kwa mjibu wa Raila Odinga, marehemu askofu mkuu Ndingi alikuwa mwanga wa pekee kwa taifa, hususan miaka ya 90. Rozongoi, NTV. Naam, na sisi hapa NTV bila shaka mtazamaji tunatoa risala za rambirambi na mkono wa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki pamoja na familia pana ya kanisa Katoliki kufuatia kifo cha mwanaharakati na kiongozi huyo wa kidini Ndingi Mwananzeki. Alale pema palipo na wema. Hoteli ya Manzoni Lodge iliyoko katika kaunti ya Machakos imefungwa kwa muda usiojulikana kwa kukiuka maagizo ya serikali ya kutoruhusu makongamano kufanyika ili kukabili kuenea virusi vya korona humu nchini. Zaidi ya vijana 700 walikuwa wanakongamana katika hoteli hiyo kuanzia jana kwa kujadili kile ambacho maafisa wa serikali wanasema hawajui hasa ni nini. Nuru Abdulaziz ana taarifa hiyo. Hivi ndivyo mambo yalivyo katika hoteli ya Manzoni Lodge, kaunti ya Machakos. Hoteli hii imefungwa kwa muda usiojulikana kwa madai ya kukiuka maagizo ya serikali ya kutoruhusu mikutano ya watu wengi kwa wakati mmoja katika sehemu moja. Inadaiwa kuwa zaidi ya vijana 700 walifika hotelini humo Jumapili na kuanza mkutano Jumatatu kwa nia isiyojulikana. Tukapata manager wa hii hoteli na tumempeleka ndani, amelala ndani pamoja na viongozi wa hiyo group ambayo ilikuwa hapa, na wamepewa bail na koti na watafikishwa kotini. Kwa sababu wale wamewekwa hapa ndani ni vijana wadogo sana, vijana kati ya umri ya miaka 20 na miaka 28.
na hao vijana ni kutumiwa wanatumiwa vibaya. Maafisa wa polisi pamoja na kamishna wa kaunti ya Machakos Esther Maina walifika hapa kuhakikisha tukio kama hili alishuhudiwi tena katika kaunti hiyo. Nasikitika kuona kuwa kuna watu ambao hoteli bado wanakaidi amri ya serikali. Hakuna mkutano ambao tunaruhusu katika hii kaunti, hakuna kongamano. Kama huna mahali pa kwenda, enda kaa kwa street. Lakini tunahakikisha kuwa kila mtu akae nyumbani. Kulingana na Maina, vijana hao ni wa kutoka kaunti ya Nairobi na haswa katika vitongoji duni. Tunaendelea na uchunguzi kujua hasa kwa nini walikuwa wameletwa hapa. Kwa hivyo, we are screening them, tukiscreen tunawarudisha mahali walitoka. Aidha, kamishna wa kaunti hiyo ametoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kusalia nyumbani ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya korona. Nuru Abdulaziz, NTV. Na inasikitisha sana bila shaka kuona watu wanakatazwa, wanaambiwa kaeni nyumbani, wewe unakusanya vijana 700 unawaweka sehemu moja ushindwe. Wahudumu wa bodaboda katika kaunti mbalimbali wamemtaka waziri wa afya Mutahi Kagwe kuwapunguzia masharti na vile vile kuhakikisha kwamba wanapata barakoa bila malipo, kwani tayari wanasema wanapitia kipindi kigumu sana kuendesha biashara zao kila siku. Waendeshaji bodaboda ni miongoni mwa wamiliki wa vyombo vya usafiri ambao wanasemekana kuwa katika hatari kubwa ya kueneza virusi vya korona, hasa wanapowasafirisha wateja wao kutoka eneo moja hadi jingine, jambo lilopelekea Wizara ya Afya jana kuwapa masharti ya kubeba abiria mmoja pekee kwenye pikipiki. Wengi wao wanasema kuwa wameshindwa kumbeba abiria mmoja na pia kuhakikisha kuwa wamevaa barakoa. Wanaume kwa nyumba tunalala njaa. Kwa siku asubuhi tuna hata 100 kufikisha ni shida. Na watu wafanya biashara pia wapangwe tu wakachiwa distance wakipangwa, si ati wanafukuzwa. Katika kaunti ya Kiambu, waendeshaji pikipiki wameweka maji na sabuni kwenye maeneo wanayoegesha pikipiki zao. Kulingana nao, sheria zilizowekwa wanajaribu kuzifuata, lakini wanawataka abiria wao kuja na barakoa kwani hawawezi kuwanunulia wateja wao. Kama kuja na yake. Hapo hatuwezi tukasema ati mimi ninunue, siwezi nikanunua 2 ama 3. Juu obvious customer ukitumia moja, hiyo ni kutupa, unatupa, unanunua ingine. Sasa unaona utakuwa unafanyia customer kazi. Na katika kaunti ya Murang'a, waendeshaji bodaboda wameitaka serikali ya kaunti na ya kitaifa kuwapatia barakoa ambazo watazitumia kwenye biashara zao, kwani imekuwa hasara kwao kununua kila wakati. Baadhi yao wamejitengenezea zao majumbani kutumia vitambaa ambavyo wanavifua na kuvivaa tena. Ukiimprovise utakuwa na umeivaa siku kadhaa, unaona? Utaweza kuifua, after kuifua umeirudisha, na pia ukiifua definitely utatumia deto, na pia deto ina kill germs. Katika kaunti ya Kisumu, baadhi ya waendeshaji pikipiki walikuwa barabarani walikuwa wamebeba mteja mmoja, lakini wengi hawakuwa na barakoa za kuastiri mdomo na pua. Pia wengine walionekana wakiwa wamejifunga vitambaa mdomoni. Halima Gongo, NTV. Naam, mtazamaji, bila shaka taarifa hiyo ya mseto kutoka kwake Halima Gongo inatuhitimishia sehemu yetu ya kwanza ya NTV jioni, lakini yapo mengi mazuri ambayo yanakujia, hivyo basi usibanduke hapo. Female genital mutilation is one of the worst forms of gender-based violence that is meted on girls and women worldwide. According to UNICEF, more than 200 million girls and women alive today have been cut worldwide, and 9.3 million have undergone the cut in Kenya. Another 3 million girls are at risk of undergoing the cut every year. Therefore, His Excellency President Uhuru Kenyatta has committed to end FGM in Kenya by the year 2022. Ending FGM is the responsibility of every Kenyan. Kukomesha ukeketaji ni jukumu langu, jukumu lako na jukumu letu. Pamoja tukomeshe ukeketaji kufikia mwaka wa 2022. This message is brought to you by the Anti-FGM Board in collaboration with UNICEF Kenya. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Nyaja wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together.
rub fingers and thumbs and the bits in between, rub nails on palms, rub the back of each hand, rinse with clean running water, and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of a respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Residents of Nakuru County have a reason to celebrate. This is after the minister in charge of food security, breakfast, lunch and dinner launched a program that is said to benefit residents of Nakuru. Selector brand will be now available in Nakuru, everywhere. We want to say, without any avoidance of doubt, that Selector is big, it is healthy, and have every component of bringing happiness into a house, a hotel, or everywhere where you're consuming this brand. Selector, bigger, tasty, and healthy. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good, very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now you're talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Naam, tulibebe kapu la biashara pamoja mtazamaji. Sekta ya utalii humu nchini imepata pigo kubwa kutokana na janga la corona, huku mkoa wa Pwani ukiwa na visa zaidi ya 10 ya virusi vya corona, na hii inatokana na sekta hiyo kupata pigo. Leo asubuhi hoteli ya Pride Inn imetangaza kufunga shughuli zake, na hii inatarajiwa kuathiri idadi kubwa ya wafanyakazi. Baada ya serikali kutangaza kwamba miongoni mwa wagonjwa 9 wapya wa COVID-19 waliotangazwa leo, baadhi ni kutoka Mombasa, visa vya kaunti za Pwani sasa vimezidi 10. Hali hiyo imeleta msukosuko katika sekta ya utalii, huku wamiliki wa hoteli nyingi wakiamua kufunga kazi kwa muda na maelfu ya wafanyikazi wamelazimika kwenda nyumbani. Tourism iko chini na inaendelea kwenda chini. Kutoka South Coast mpaka Lamu, mahoteli zinaumia, mahoteli zinafunga, watu wanapelekwa kwa leave, both forced leave, both unpaid leave na both leave inaendelea na ni mbaya. We have decided to suspend operations at the Pride Inn Paradise Beach Resort Convention Center and Spa and at the Pride Inn Flamingo Beach Resort and Spa. Kaunti ya Kilifi ndio imeathirika pakubwa, hali ambayo imepelekea takriban 80% ya hoteli zake kufungwa. Watalii wengi hasa kutoka Italia hutembelea Kilifi, hususan Malindi. Italia ndilo taifa limeathirika zaidi na homa ya corona duniani. The people who are around, maybe they will be traveling later. If their flights will be coming, like Italians, there is a flight that should be coming down to take their people back home. Aidha, kuna hofu kwamba mitandao ya kijamii inatumiwa kuchochea hali mbaya zaidi kuhusu athari za COVID-19. Wanazidi kudidimiza uchumi wa eneo la Kilifi na hasa Pwani. Kwa sababu Pwani imekuwa ikitegemea nini? Ikitegemea mambo ya utalii. Lakini wale wanayoyaandika kwa sasa, mwanzo ni kama viongozi wote wa Kilifi ni wagonjwa. Kwa sababu tunapigiwa simu, naomba mheshimiwa, tunasikia uko namna hii, kwa sababu hawaelewi. Kwa hivyo waandike mambo ambayo wanafahamu nayo. Na kama watazidi, basi tunaomba wale maafisa ambao wanahusika na kitengo cha ujasusi, kile cha cybercrime, waanze kuwaandama hawa watu
na wachukuliwe hatua. Idara ya mahakama inasema takriban wafungwa 120 wameachiliwa huku wengine wakipunguziwa kifungo magerezani. Aidha, maafisa wa usalama katika kivuko cha Likoni sasa wameapa kutotikiswa katika juhudi zao za kuhakikisha huduma za feri zimefungwa saa 12:30 jioni. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na kutokana na mkurupuko wa virusi vya korona humu nchini, biashara nyingi zimeathirika na kuwalazimu waajiri kutumia mbinu mbalimbali ili kuendeleza kazi licha ya uchumi kudorora. Baadhi ya kampuni na mahoteli katika eneo la Eldoret zimelazimika kupunguza idadi ya waajiriwa huku zingine zikipunguza mishahara ya wafanyakazi. Waajiri wanasema wamechukua hatua hiyo kutokana na kupungua kwa mauzo. Masharti mapya yanayotumiwa kwa ajili ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona yameathiri biashara na hali ya maisha kwa wananchi yamezidi kuwa magumu. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Na mtazamaji, tunapumzika tena kidogo tu, lakini usiende mbali, narudi na mengi zaidi katika ulingo wa spoti. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with ClearSoft, I can make it so easy. ClearSoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. ClearSoft kicks out stains kimateki. Serious. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child.
Naam, karibu kwenye michezo mtazamaji. Rais wa shirikisho la kimataifa la Olimpiki Thomas Bach amekiri kwamba kuahirishwa kwa mashindano ya Olimpiki hadi mwaka ujao kutatatiza shughuli za michezo duniani. Wakati huo shirikisho la dunia la riadha limetangaza kwamba mashindano ya dunia yaliyopangwa kufanyika mwaka 2021 huko Marekani yatasongezwa hadi mwaka 2022. This is a huge challenge and it's unprecedented. We don't have a blueprint. We have no experts to refer to. We are in a very dark tunnel at this moment in time, and we do not know how long this tunnel will be. But we are confident that with these Olympic Games at these new dates, then we can be a light at the end of this dark tunnel. And we can therefore give hope to the athletes of the world, but also to the wider public. Naam, mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na hadi kufikia hapo hatuna kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV jioni. Nilisahau kumtaja mfasiri wangu wa lugha ya ishara nilipoanza taarifa hizi. Ametusaidia sana Flora Tieno, asante sana kwa upande huu wa pili wa studio, na wale wote ambao wamesaidia kufanikisha taarifa za NTV jioni usiku huu. Mimi ni Salim Swaleh na kutakia usiku mtulivu. Kwa heri.